দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যুক্তরাজ্যে শিক্ষার নতুন অধ্যায় অনুষ্ঠানে। এই বিষয়ে আজকে আমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য দুজন বিশেষ অতিথি আছেন। একজন ইউকের, একজন বাংলাদেশের। ইউকে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন মিস্টার নীল ম্যাক আলিয়ার, আর বাংলাদেশে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন এমডি ইমরান হোসেন ইমরান। আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন। ওয়েলকাম টু ইন আওয়ার স্টুডিও, ইন আওয়ার প্রোগ্রাম। মিস্টার ইমরান, আপনার কাছে আমি প্রথমে যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার যে প্রতিষ্ঠান ইএন গ্লোবাল এডুকেশন লিমিটেড, এটা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জানাবেন। সেই সাথে জানাবেন শিক্ষার সাথে এটা সম্পৃক্ততা কতটুকু। প্রথমে থ্যাংক ইউ আপু টু হ্যাভিং আস হিয়ার। আমরা আসলে ইএন গ্লোবালের যাত্রা বাংলাদেশে শুরু হয় সিন্স 2016। সো আমাদের এখন বাংলাদেশে 3টা ব্রাঞ্চ আছে এবং আমাদের অ্যালং উইথ ইট আমাদের ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, দুবাই এবং ইউকেতে আমাদের ব্রাঞ্চ আছে। আমরা বেসিক্যালি ইউকের সব টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে ডিরেক্ট পার্টনারশিপ, এর মধ্যে ওয়ান অফ দেম ইজ আলস্টার ইউনিভার্সিটি। আমরা যেটা করে থাকি, বাংলাদেশ থেকে যত স্টুডেন্টসগুলো অ্যাপ্লিকেশন করতে চায় ইউকে ইউনিভার্সিটিতে, অ্যালং উইথ স্কলারশিপ আমরা তাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন করে থাকি অ্যান্ড আমরা তাদের A to Z অল কাইন্ডস অফ অ্যাসিস্ট্যান্স করে থাকি, সাপোর্ট দিয়ে থাকি, যাতে তাদের বাইরে যাওয়াটা অনেক ইজি হয়। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই সকল সার্ভিসগুলো আমরা ফ্রি অফ সার্ভিস চার্জ করে থাকি, বিকজ আমরা ইউনিভার্সিটিগুলোর ডিরেক্ট পার্টনার। Now, Mr. Neil, introduce your university and explain why it is different from other institutes. Thank you for having us. So yes, my name is Niall. I'm from Ulster University. We are a university based in the United Kingdom. We're specifically based in Northern Ireland. And Northern Ireland is a unique part of the UK. It is physically on the island of Ireland, but it is part of the United Kingdom. So Ulster University has 3 campus locations in Northern Ireland, and we have students from all over the world. We offer lots of different courses, which we will talk about, but what makes us unique really is our destination, in that it is a small part of the United Kingdom. There is a small population, which means there is a real sense of community when international students come and join us. How can Bangladeshi student can apply there? Of course, so when students are wanting to apply to Ulster, they can apply directly to the university, and they can also get help with one of our agencies, which is EN Global. So EN Global are based here in Bangladesh, and they have 3 locations around the country. ইউকেতে আগ্রহী, এখন আপনাকে জানতে চাই, যেহেতু উনি বললো যে এর মাধ্যমে করছে, ইউকেতে আগ্রহী স্টুডেন্টরা এইভাবে এখানে কিভাবে আবেদন করবে? যখনই কোনো স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছে, তারা যেটা করতে পারে, ফার্স্ট অফ অল দে ক্যান visit our office, they can meet one of our expert counselor, and তারপরে তাদের সাথে ডিসকাস করে যত ধরনের ডকুমেন্টস দরকার হয় ওই ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে they can submit their application, and within 3 to 7 working days student will get their offer letters, and this is how they can start their process, and step by step আমাদের অফিসার যে ওনাদেরকে গাইডলাইন করবে পরবর্তীতে কি করতে হবে, কখন করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, এবং ইউনিভার্সিটির কোন ডিপার্টমেন্টে কোন কোর্সে সে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছে, কত টাকা টিউশন ফি তার পে করতে হবে ইউনিভার্সিটিতে, তার অ্যাকোমোডেশনে কি ধরনের ফ্যাসিলিটিস সে পাবে বা স্কলারশিপ কতটা পাবে, এই যাবতীয় সব কিছু আমাদের এক্সপার্ট অফিসাররা, যারা মোস্ট অল অফ আওয়ার লাইক অফিসার্স, দে আর ব্রিটিশ কাউন্সিল ট্রেন্ড, অ্যান্ড আমরা খুবই ক্লোজলি ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করে থাকি। সো তারা জানে কিভাবে একটা স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করলে দে ক্যান সিকিউর দেয়ার স্কলারশিপ। হোয়াট ইজ দ্য কি admission requirement in your university? Yeah, of course. So if a student from Bangladesh is coming to Ulster, if they want to come and study a bachelor degree, we normally look for students to have completed their high school with around 70% or above in their final grades. If a student wants to come and do a master's, then normally we would look for them to have fully completed a bachelor degree, and we would look for around 50 to 60% minimum for entry into the master's programs. It's very easy. Ulster University entry requirements is still, if a student need any kinds of assistance, যে আমি কি এই কোর্সের জন্য এলিজিবল কিনা বা আমি কি এই কোর্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা, they can easily visit our office or call any of our counselor. We are happy to help them, and we can happily guide them যে এইভাবে বা এই কোর্সের এইটা এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস এবং সে কি এটার জন্য এলিজিবল কিনা। এক্ষেত্রে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টের কোনো বিষয় আছে? অবভিয়াসলি এখানে মিনিমাম এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টসের বিষয় আছে, যেমন ওদের আন্ডারগ্রেড
আন্ডারগ্রেডের একটা রিকোয়ারমেন্টস থাকে এবং মাস্টার্সের জন্য একটা রিকোয়ারমেন্টস থাকে। ওদের এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টসগুলো বাংলাদেশের স্টুডেন্ট এক একটা কান্ট্রির জন্য এক এক রকম, বাট বাংলাদেশের স্টুডেন্টসের জন্য দেখা যাচ্ছে যারা মাস্টার্সে যাচ্ছে তারা 2.5 অ্যাবভ পেলেই তারা ইজিলি যেতে পারে, এবং আন্ডারগ্রেডের জন্য ওদের 4 অ্যাবভ পেলে তারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছে। What types of accommodation facilities and available for the Bangladeshi student in UK? Yeah, that's a really good question. It's really important for international students to be prepared and to know where they're going to live when they come to study. So we have the 3 campuses of our university, and each campus has its own accommodation offering. So all students will have their own bedroom and ensuite bathroom, and then they would share a kitchen and living area with 3 or 4 other students. Very homely environment. It is. So the students, they live together in a community. So they have their own individual private space for their sleeping, for their wash area, and then they also have their own private study area as well. So that's really important whilst they're at university. But then there are social areas within the accommodation. So they have kitchen and living facilities, but there are also recreational facilities. So we have games rooms, a gym, cinema room within the accommodation. So they do offer other facilities to try and bring students together. Regarding the accommodation, to be honest, like in Bangladesh, most of the kids when they want to go to UK, তাদের প্যারেন্টসের অনেক হাই কনসার্ন থাকে যে is that place is safe, is that place my daughter can stay there safely. Also social values. Social values. So basically Ulster is one of the safest city in the world, you know. So good thing about it, even though যদি স্টুডেন্টস একটা ফিমেল স্টুডেন্টসও হয়, if she want to go outside রাত 2টার সময় যদি সে মনে করে যে I want to walk in the street, no one gonna bother. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওরা ভেরি হেল্পফুল, ওরা কালচারালি traditionally very helpful. I've been there so many times. I've been attending their agent conference and নানান কনফারেন্সে আমি ওদের ওখানে অ্যাটেন্ড করেছি। সো আমাদের বাংলাদেশি অলরেডি যে স্টুডেন্টসরা ওখানে স্টাডি করছে, I'm taking feedback from them like how this university treat them. So students are really happy, they really love to study there. And যেটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশনের ব্যাপারটা যেহেতু বললেন, ইউকেতে Ulster University just implementing a new scholarship opportunities for international students, which is amazing যে ওরা certain number of students কে accommodation ও scholarship হিসেবে ফ্রি দিচ্ছে। Are there any scholarship for our student, Bangladeshi student, who they are now interested in September session? Yes. They get any scholarship? Yes, there are. That's a really good question. Many students, the most asked question will be scholarships and discounts and how can I make international education affordable. So at Ulster University we do offer an automatic scholarship discount of £2,000 for all self-funded students in Bangladesh. So that's a really good starting point. Ulster University have also been awarded the University of the Year by the Times Higher Education. So that's an award we have just been received this year. And so because of that, and to celebrate that, we have introduced 2 additional scholarships. So one is our International University of the Year Dean's Scholarship, which is an additional £1,500 discount. Very nice. So that is on top of the automatic £2,000 that students will get. And then in addition to that, we have our free accommodation scholarship. So that has a limited number of rooms that we have available, and we have set that up for international students to get free accommodation for the first year, but it is only for this coming September 2025 intake. So a really great opportunity for very international. Good opportunity for the September intake, আপু আমি আরেকটু অ্যাড করছি ওর সাথে। সেপ্টেম্বর ইনটেকের জন্য টু বি অনেস্ট লাইক দিস ইজ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি ফর স্টুডেন্ট হু ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই টু ইউকে, কারণ তারা £3,500 স্ট্রেট ওয়েতে স্কলারশিপ পাচ্ছে, যেটা সব সময় থাকে না। শুধু এবছর ওদের ডিন স্কলারশিপটা টপ আপ রেগুলার স্কলারশিপের উপর অ্যাড হচ্ছে। আর অ্যাকোমোডেশন, একটা স্টুডেন্ট, আমি ইউকেতে পড়াশোনা করেছি, সো অ্যাকোমোডেশন ইজ এ হিউজ কস্টলি। সো এটা যখন ইউনিভার্সিটির অ্যাকোমোডেশনে থাকে, স্টুডেন্টের সো মেনি থিংস দে ক্যান সেভ। তাদের ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট দরকার হয় না, কজ লাইক ইউনিভার্সিটি অ্যাকোমোডেশন ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইউনিভার্সিটিস ক্যাম্পাস। What are the most important and popular course in your university?
Yeah, so for Ulster University, we have 4 core faculties. So we have life and health sciences, and that would be for students that are interested in biomedical science, pharmacy, human nutrition, nursing, sport and exercise medicine. They're some of the key programs there. We then have a business school, which would be for students interested in business, global business, marketing, finance, accounting. So all those areas we offer within that school. We then have our computing, engineering and built environment. So that would be for all of our computer scientists, data scientists, artificial intelligence, people with that interest. We offer engineering, so civil engineering, mechanical, mechatronics, software engineering. So a really big area within that, and also architecture. And then finally, our arts, humanities and social sciences. This would be for students interested in areas such as communications, law, animation, games design. So we have a really good offering of courses across many disciplines. And so many popular. Many. বাংলাদেশের থেকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসরা যখন ইউকেতে অ্যাপ্লিকেশন করে, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট গোয়িং ফর ল কোর্সেস। হ্যাঁ, আর যেটা গুড সাইড অ্যাবাউট আলস্টার ইউনিভার্সিটি, দে হ্যাভ ভ্যারাইটিজ অফ এলএলএম কোর্সেস, conflict law, they have business law, corporate law, legal, gender, এত European ভ্যারিয়েশন law. সম্ভবত আমাদের এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলোতে না, নেই। আমাদের এখানে যেটা হয়, আমাদের এখানে জেনারেল এলএলএম করানো হয়। Absolutely. One of the very popular courses and one of our most recently developed LLM programs is our law with technology. So it is to really embrace the way the world has changed. Diversification of law department. Is this? It is, yes. So we are trying to meet the demands of what employers are looking for. So in a world where cryptocurrency and online needs to be looked at from a legal perspective, this is a course designed to give people a specialisation. And that again is something in the world that is really in demand. As Eamon said, we have the commercial law with ADR, gender conflict, human rights. There is a real variety, around 7 programs specifically specialising at a master's level. যারা এলএলএম এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছে, আলস্টার উড বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস ফর ইউ, কারণ এলএলএম এর জন্য বাংলাদেশের প্রচুর স্টুডেন্টস বাইরে পড়তে যাচ্ছে এবং স্পেশালি তাদের ইউকে মেইন ডেস্টিনেশন হয়ে থাকে। সো এদের যে লয়ের যে ভ্যারাইটিগুলো এবং এদের যে লয়ের ডাইভার্সিফিকেশনগুলো, এগুলো একটা স্টুডেন্টকে তার ফিউচারের জন্য অনেক স্পেসিফিক করে তোলে। তারপরে যেটা আরও ইন্টারেস্টিং পার্ট, এদের বিজনেস কোর্সগুলোতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্র্যাকটিস একটা প্লেসমেন্ট আছে, যেখানে স্টুডেন্ট উই ক্যান ডু ওয়ার্ক অ্যান্ড দে ক্যান অলসো স্টাডি। সো এটাতে কি হচ্ছে, সে নট অনলি গেটিং থিওরিটিক্যাল নলেজ, সে কি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Even though if someone want to come back in Bangladesh for after their study, তারা কি করতে পারে যে হ্যাঁ, আমি ইউকের একটা সার্টিফিকেট আছে, টপ অফ দ্যাট আমার ওইখানে একটা ইন্টার্নশিপ করা আছে, যেটা আলস্টার ইউনিভার্সিটি সিকিউরিং অ্যান্ড হেল্পিং দেম টু সিকিউর দ্যাট ইন্টার্নশিপ। অ্যান্ড ওদের ওয়ার্ক প্লেসমেন্ট কোর্সগুলোর মতো ভ্যারাইটি ইউকেতে তেমন আর কোনো ইউনিভার্সিটিতে নেই। সো ওদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিঙ্ক আপও অনেক স্ট্রং। I think one really important aspect of Ulster is that the curriculums that we develop are not just curriculums created within the university, but they are informed by employers and industry. So we as a university develop a curriculum that is going to be beneficial to the students so that they can gain employment. Very practical. It's very practical, and it's an approach that allows a student that when they graduate, as well as having a nice certificate, they have got skills to be able to enter the workplace. So we do offer a placement as part of our bachelor degree programs. So students have the opportunity to work for 1 full year in their industry. The university supports students in giving them opportunities for placement. We have very good links with local employers and national employers, which means that our students are getting real experience with organisations and companies that will hopefully give them a springboard for when they are graduates as well. But we have a huge network of employers. We also host career events during the university year. So we invite employers into the university. Students get to interact with them to understand what opportunities are available. That means you have any opportunity for the student for their internship or job facilities? When the employers come in, exactly, they talk about
placement opportunity for their degree program, but also when we have students coming to the end of their bachelor degree or students in the master's program, they also will speak to employers to understand. ফার্স্ট অফ অল ওরা যখন একটা কোর্সের কারিকুলাম রেডি করে, লেটস সে ফর এলএলবি কোর্স অথবা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোর্স, হ্যাঁ, ওরা শুধু কোর্স মডিউলস হিসাবে ক্রিয়েট করে না, ওরা কি করে লোকাল যে এমপ্লয়ার থাকে, লোকাল যে কোম্পানিগুলো থাকে, ওদের থেকে একটা অ্যাডভাইস নেয় যে আমরা কোন মডিউলসগুলো পড়ালে দেখা যাচ্ছে যে কারিকুলামের মধ্যে কি থাকবে, আর ওইটা শেষ করলে যেন দ্রুত তারা জব সিকিউর করতে পারে বা এন্টারপ্রেনার হতে পারে বা মডার্ন লাইফের সাথে কোপ আপ করতে পারে। এটার জন্য কি আলাদাভাবে তাদের কোনো ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই এখানে একটা ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা আছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে ইউনিভার্সিটি অলওয়েজ জব ফেয়ার করে থাকে। ওইখানে লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল এবং টপ